Okay, in the previous lesson, we have studied about the von Neumann architecture, where we have taken a look to some of the features of von Neumann architecture. Okay, this particular architecture has only one processor, and the processor has direct access to the memory, where the programs as well as the data, they share the same memory. And as you know, programs are made up of instructions, and these instructions are executed in sequential order. It means if I'm executing instruction 1, instruction 2 will be executed, then 3, 4, 5, and so on. Next, we have taken a look to the components of the processor. We have the ALU, arithmetic logic unit, control unit, system clock, and immediate access store. We have seen that ALU, it does and handle most of the calculation. Control unit, it causes synchronization of data flow. System clock, it sends timing signal to synchronize all data flow by helping the control unit to do so. Immediate access store is just like the main memory, okay, where both programs and the data are shared. Okay, all of these we have seen. Now we have seen some of the registers that are used, okay, in something that we have the fetch, decode, execute cycle. It's a cycle, so it keeps on executing. So the first register is program counter. Program counter stores the address of the next instruction to be found. It's just an address. Okay, let me go back to the animation. Okay. As you can see, these are the instructions that are loaded in the different addresses, and this is normally the main memory. Okay, let me zoom in a little. Okay, so here we have the stored program concept. If you still remember, we have discussed the stored program concept, where the whole program is loaded in memory. Okay, so the first instruction is 102. I mean, the first instruction is LDD 103, but it is found at the address 102. Now, PC will show 102 because this is the next instruction that I have to execute. The next instruction is 103, then we'll have 104, 105, and then 106. Okay, so the first address PC will show is 102. PC and MAR, they stores address. Okay, so if PC shows 102, MAR will copy that address from PC to its own register, memory address register. Now you're going to see in the second step, the address pointed by MAR, okay, is read, okay, and the data is fetched. So what is the address of MAR? 102. So we go and read the address 102. The data is LDD 103. So this data is brought back to MDR. And the instruction after it is brought to MDR, another name for MDR is memory buffer register, or MBR. MDR means memory data register. MBR is a memory buffer register. At this particular point, okay, we are just fetching the instruction. It has not been decoded. Decoded means converted to binary. Okay, so here we have brought the instruction to MDR. And then from MDR, we had to bring it to CIR, which is the current instruction register. If you see on the second step, two things happen simultaneously. First, MAR shows the address 102. We go and fetch the data shown by address 102. And simultaneously, the address pointed by PC is incremented by 1, so that the next instruction in the next cycle can be fetched. And the fourth step after it becomes CIR load the instruction LDD 103. The instruction in CIR is decoded and instruction is executed. Decoded is converted to binary and then executed.
The next instruction is fetched and pointed by the new address shown. So it's a cycle that continues. Now, what happened in between when those instructions are fetched and when those instructions are executed? Okay, we may have what we call interrupts. Okay, we have seen databases and so on. Okay, and factors affecting performance, overclocking, number of cores. So you may have an interrupt that may happen. What are interrupt? Maybe an input and output. Okay, your keyboard is waiting for some input from your side. Okay, it can be a hardware failure. But what you have to remember when we have an interrupt, it's not like we have an interrupt all at once. Okay, it's pas comme si it just happened like this. Okay, the computer is busy, the CPU is busy checking at each particular time whether there is an interrupt or not. How the CPU will know whether there is an interrupt? There is a register known as status register. It tells us whether there is an interrupt, or bien we can say there is an interrupt register that will have a Boolean value 0 or 1 set that tell us there is an interrupt. Let's say I'm fetching a particular instruction. Okay, it has been decoded, it has been executed. This is one instruction of the program. C'est une instruction de le programme. Il y a deuxième, troisième, quatrième qui se interlinkent là. Mais ça, là, arrive à un interrupt. Qui nous a fait? Nous arrête de faire tout ça que nous devons faire. Nous handle le interrupt. Là, nous continue execution. Mais ben, register value là, qui nous a fait? Ça garde quelque part. C'est comme si tu fais un travail, quelqu'un crie où? Point de travail. Qui vous fait arrêter de faire un travail là où? Service à le travail là. Mais le revenu, vous en a quelque part pour connaître. Notez quelque part, mais quand nous continuons ça. Alors, le ancien valeur de PC MAR et MDR, il besoin être loaded. C'est ça, OK? So, what are interrupts first? Let us see. I'll come to register transfer notation in a few minutes. An interrupt is a signal sent from a device or from software to the processor. Okay, it can be from a printer, it can be from a software, and it is sending it to the processor. This will cause the processor to temporarily stop what it is doing. Okay, là le processeur doit arrêter and service that interrupt. It can be the interrupt will require a program to be loaded. Okay? Un programme qui vous load qui nous appelle le interrupt service routine. Look at the steps in a few minutes. How do we handle an interrupt? But these are examples of interrupt that can be asked in the exam. Okay, it can be a timing signal. Timing signal là, ça peut être une synchronise un travail. Ça travaille ça que tu peux faire là, il a besoin d'arrêter de faire le travail là. C'est-à-dire, il est capable d'un timing signal qui système clock aussi peut donner. Il est capable d'un IO operation. Peut-être that this drive is ready to receive more data. Sometimes, you know, when you install games, it requires 2 or more CDs. Okay, là, un CD fini installé, vous avez besoin de mettre 2 jambes. Il y a un petit peu dans ce genre. Ou bien, il est capable que ce programme peut run de Python. Okay, it peut wait an input from you. It can be hardware fault and printer with an paper jam. Il y a un control alt break. Peut besoin control alt break, bien control alt delete to start the task manager to l'operating system. And when we require, when we have executed a particular instruction to ask the computer to stop whatever it is doing. So, un software area qui n'est pas capable d'ignore. Par exemple, une division par 0. Quand on divise par 0, it tends to lead to infinity according to Max. C'est un computer pas qu'à compute ça. Alors, ça nous donnera un interrupt. Okay, look at how we handle interrupt. Okay, alors, CPU là, il n'est pas pour connaître, c'est pas un interrupt ou bien, il peut execute pendant fetch, decode, execute, cycle. Comment il va le connaître un interrupt? De temps en temps, il check un register, un petit mémoire, qui appelle un interrupt register. Ça interrupt register là, c'est du 0000, ça veut dire peine aucun interrupt. Mais comment ça va aller avec une 000, 1000?
Là, ça veut dire qu'il y a un interrupt, un boolean value, true or false. Là, comment il y a un interrupt, il passe pas sa many steps. At the next fetch execute cycle, il finit execute an instruction, il check est-ce qu'il me register les n soit les 0. Si les n, là, un interrupt est arrivé. Avant qu'il me prenne un autre cycle, bon, ça complète sa cycle. OK? Ça qui, disons, on peut exécuter une instruction. Vous avez fini lire au moins. Là, ça qui me semble pas bien, une instruction, il est capable, il fait il finit exécuter une instruction, il peut arriver à la deuxième instruction, il est capable de servir instruction là ou là, ce data. Peut-être il load dans accumulator. Alors, ce n'est pas capable de dire ça m'a valeur dans accumulator là. Today you're going to do assembly instruction. Okay, so you understand more. Once an interrupt is serviced by the CPU, it stops its current task and stores the content of its register. C'est très important. Man content ça qui est dans ce register, c'est là, il a besoin de storer quelque part. Après, il y a continuer. Mais en temps, dans un interrupt, le programme ça qui run, c'est un interrupt service routine. Pour demander dans l'examen, I can just explain how is an interrupt handled by the CPU. Alors, first, we check the register. If it is a bit 1, there is an interrupt. We save the content of the register. Therefore, we load the interrupt service routine programs in. OK? Et l'infini fully service, là, nous retournons ce valeur. Nous continuer avec instruction. Rappelez bien, nous programmons déjà dans la mémoire, mais interrupt and interruption, n'importe quand capable d'arriver. OK? Let's look at this particular exercise. J'ai déjà mangé de même. Nearly. The name itself says, okay, it's a transfer meeting. It's a symbolic way or a way of representing how information gets transferred between registries. As the first syntax, if you're going to look at, okay, is MAR has its content from PC transferred to MAR. You want to send a single bracket what it means. Okay, it means whatever PC is showing, the address itself. If I put a single square bracket, it means I'm referring to the address. Okay, MAR is transferred. MAR gets stored with the value with PC. Deuxième, PC. That's what is happening. Yes, but most importantly, the single bracket means I look at address of PC and I add one to it and I restore it back to PC. Whatever the address of PC, I add one to it and store it back to PC. Next, MDR has square bracket MDR like this, and we're transferring it to MDR. What does that mean now? That two single brackets. Because the first single bracket inside will look at the address. And when I do it, there's a bracket to it. Let's say the address is 101. Bracket 101 means I'm going to look at the data now. Two square bracket is used to show that I'm looking at the data pointed by that particular register. Par exemple, si tu mets un notation, hein? Par exemple, dans l'examen, il y a ça. Square bracket, ici, exemple. Je vais dans l'adresse PC qui est là, je vais sur le data. Mais ça ne va pas faire. Ça ne va pas être l'adresse ici. Parce que c'est pas comme quoi. Tu le fais, tu peux léger. Ça se rappelle, les premiers steps, ça qui parle. Le PC, déjà, le début. Ça te voit, ça te premier. Contact, une la PC transfer to MDR. Ça lui arrive dans deuxième step. The PC gets implemented by one. Data from MDR is to MDR. Là, qui vient arriver.
Ça peut être MDR, il pourrait alors mais des scenarios and six will happen. Okay? Means that whatever is turned out MDR, présentation de l'histoire de la périodicité. Et ça, c'est pour un là. Ils sont ici dans les problèmes, sont là. Et là, c'est nos mémoires. Il y a une sur la ça dit, soit voir quelqu'un, comme si tu m'avais donné un breeding factor, et donné un breeding factor, mais spécifiquement, ça va être un dans les mots qui est là. Ça, on peut utiliser dans l'industrie. Looking memory. Mais il y a un single histoire market, c'est ce qui est dans le registre là. Donc, on va trouver aux gens. Si vous êtes un single market ici, c'est existe dans le registre là. Et le mot d'histoire market, et vous avez tout adressé dans le registre là. Et déjà, le memory, vous avez des calculs, du coup, il y a. Et puis, looking at the register, il y a. OK? Donc, c'est un single market. Mais il y a deux markets qui sont là. Et vous êtes dans le registre, register authentication to you were late. Okay, all input and output devices are connected to a computer via ports. So we have different ports. Okay, HDMI port is one port. Okay, we have the RGB port, we have the USB port. Okay, where you can plug in. Now you need to contrast between the two. What are the benefits and what are the drawbacks? So from left to right, this is a USB cable that we use. This is a HDMI and this is a VGA cable. Okay, as you know, the USB port, Universal Serial Bus, okay, it allows for asynchronous serial data transmission. And can you name some of the benefits concerning USB? Standard for all devices, can allow devices to be charged, is backward compatible. Après, fast transfer data, tout ça, yeah, okay? Alors, le USB port, these are the advantages. Any device you plug into the computer automatically detected. All the drivers are automatically loaded. Tu étant là, nous branche un pendrive, tu nous connais qui finit load par lui-même. The connectors can only fit one way, okay, car connecter une seule façon. This has become the industry standard, okay, and different transfer rates are supported. Maybe you have heard about USB 2 and USB 3. USB 3 is much faster. Mais pas tout laptop, mais quoi, il supporte USB 3. Pourquoi support différents un petit peu bleu? Okay, and newer USB standards are backward compatible. Et il y a aussi le désavantage en termes de cable length. Okay, un câble USB pas trop long, 5 mètres maximum. Et que des fois, man USB version endpoint n'est pas supported in the near future. Nous pas qu'à ça tête parce que nous peut servir USB, nous maintenant différentes versions de USB. OK? Des fois, on est 2.0, des fois, 3.0. You know about high definition multimedia interface, okay, as a replacement for VGA. Avant, tu n'as le câble VGA de un moniteur que tu peux brancher. Et ça, tu l'es connecté par HDMI, parce que HDMI allow both audio and visual. À ce n'est pas un moniteur qui est intégré avec speaker, avec visual aussi. Par exemple, à lab que tu HP, il design pas servi à speaker, parce que HP là, design sur l'écran, sur petit speaker, mini speaker qui est intégré. Alors, c'est que nous servions un câble HDMI pour connecter les, parce que both audio and visual can transfer. Mais si vous connectez ça par un câble VGA, vous connaissez comme ça qu'il y a un petit pin là, ou vous avez une autre câble qui sort son là. Un câble AUX, peut-être qu'il y a un pin, il casse en rouge blanc. Vous connaissez, non?
Puis, et après, il rentrait, là, il sortit dans le blanc, ils ont le ampli. When modern television nowadays, okay, they have high quality sound and very good visual effects. À 16 ans, 10 enfants, nous nous connaissons une télévision, un petit petit courant. À 16 enfants, une télévision, grand. Moi, mon garçon a des petits portables, pas comprendre que de grand écran, hein, puis bon, c'est fini un petit grand écran. Et même, il look at a very large TV à ça, vous mettez une petite télévision devant, là. Tu vas regarder, c'est, on va pour une guette libre. Télévision comme ça, avant, c'est longtemps, à 7 juin. Et là, je vais passer à vie même, MBC TV, tout ça. Et là, Netflix, le video graphics array, okay? Like I told you, one of the main disadvantages of video graphics array, what we call it array, have you seen the small pins? Okay? These are like small pins that carry signals of 0 and 1s and so on. Okay? So imagine you how many data can go there, those small pins. Okay? Pros and cons of HDMI. Okay? We have very large cables, okay, of HDMI that can go quite a long distance. I can't say it is limited, but some of the HDMI cable, they are quite long because we use it for projectors and so on. Mais VGA, ça a été changé maintenant. Mais VGA, c'est extra secure. OK? C'est bien secure. Et que sécurité, HDMI n'est pas trop sécurité là. Mais peut-être nous capable un peu avec le signal de HDMI. Peut-être à cause de ça dans ce sens-là, de dire. OK, mais VGA, à cause d'un chip là, beaucoup d'informations, c'est easy to bend pins when making connection. Ça tient des bonnes désavantages. Des fois, je ne pas une bronze, ça, mais je t'essaie de bronzer puis d'un câble aussi. C'est vraiment plusieurs câbles de VGA. OK? Moi, vous connaissez une placeuse, la gare, Pauline, une place, un magasin chinois, 50 roupies, tu as un keyboard. Des roupies, tu as un CD. Un very low cost parce qu'il a amené des villages en grande quantité. Et moi, c'est oui, bon. OK. In fact, he does sell mobile phone and so on.